Ayun na siya! Wow! Really good. Mm. Hi guys! So, nandito po ako sa nail art vending machine. I will try to have nail art sa vending machine nila. So, let's try. This is the vending machine. Okay, so you can choose different nail art design. Ayan, so may mga designs sila. Ito yung mga designs nila. So, meron silang ganyan. Ayan, so may mga animal print. Yung ganyan sila. Emoticons. Flowers. Tapos yan, checkered. Ayan, mga animal print siguro. Tapos lettering. At ito din, designs na iba. Ayan, sobrang dami po. Ayan, nakikita nyo. So, you can choose from these designs. So, ang gagamitin ko, itong subak or watermelon. So, let's try. So, add to my selection. Dito ka na. Kasi lalabas yan. Ayan na yung watermelon. So, I will remove na. Ayan na siya! Wow! Really good. Mm. Ganda. Okay. Guys, so ito yung pinakita ko kaninang watermelon. So, ayan, pumili ako ng ibang design sa ibang kuko ko. Ayan. So, parang footprint ng animal. Tapos yan, checkered. Yan. So, ayan. Really, I hope you like my video. Subscribe to my channel and like my videos. Goodbye, everyone. Have a nice day.